liberty enlightening the world of a human heart. హాయ్, ఈరోజు నేను స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని చూడడానికి వెళ్తున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, మన జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యేది లిబర్టీ స్టేట్ పార్క్, న్యూ జెర్సీ సైడ్ నుంచి. టికెట్ ప్రైజెస్ వచ్చేసి $26 ఉంది నేను వెళ్ళినప్పుడు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒక ఐకానిక్ ట్రైన్ స్టేషన్ బిల్డింగ్. దీనిని సెంట్రల్ రైల్ రోడ్ ఆఫ్ న్యూ జెర్సీ టెర్మినల్ అంటారు. ఇది 1889లో బిల్డ్ చేసిన ఆర్కిటెక్చరల్ పీస్. అమెరికన్ హిస్టరీలో ఇది ఒక స్టేషన్ మాత్రమే కాదు, ఇట్స్ ఎ టెంపుల్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్. 1892 నుంచి 1954 వరకు ఎలిస్ ఐలాండ్లో స్టెప్ ఇన్ అయ్యి లీగల్ క్లియరింగ్ తెచ్చుకున్న దగ్గర 1 crore ఇమిగ్రెంట్స్ ఇక్కడే టికెట్స్ కొని ట్రైన్ ఎక్కి అమెరికాలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ దగ్గర 20 ట్రాక్స్ అండ్ 12 ప్యాసింజర్ ప్లాట్ఫామ్స్ తోటి అప్పట్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ కాంప్లెక్స్గా ఉండేది. డైలీ ఆల్మోస్ట్ 50,000 ప్యాసింజర్ ఫ్లోని మేనేజ్ చేసేవాళ్ళంట. 1967లో ట్రైన్స్ ఆగిపోయాక ఈ బిల్డింగ్ కంప్లీట్లీ పాడైపోయింది. బట్ 1976లో బైసెంటీనియల్ ప్రాజెక్ట్ కింద గవర్నమెంట్ దీనిని ఫుల్లీ రీస్టోర్ చేసింది. ఇప్పుడు దీనిని ఒక విజిటర్ సెంటర్ అండ్ మ్యూజియం ఎగ్జిబిట్స్గా మార్చేశారు. అండ్ మనము స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఫెరీ టికెట్స్ కూడా ఇక్కడే కొనాలి. వన్స్ టికెట్స్ తీసుకున్నాక సెక్యూరిటీ చెక్-ఇన్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్నట్లే ఉంటుంది సెక్యూరిటీ చెక్కింగ్. ఒక్క డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మీ దగ్గర ఏమైనా లిక్విడ్స్ ఉంటే లిక్విడ్స్ అలౌ చేస్తారు, లిక్విడ్స్ ఏం తీసేసేయమని చెప్పారు, అలౌ చేస్తారు. సెక్యూరిటీ చెక్కింగ్ క్లియర్ అయినాక మనం అటు సైడ్ వెళ్తే ఫెరీ బోట్కి డాక్-ఇన్ ఉంటుంది. ఈ సింగిల్ ఫెరీ టికెట్లోనే మనకు ఎలిస్ ఐలాండ్కి, లిబర్టీ ఐలాండ్కి అండ్ అలాగే లిబర్టీ మ్యూజియం అండ్ అగైన్ బ్యాక్ టు న్యూ జెర్సీ కంప్లీట్గా కవర్ అవుతుంది మొత్తం. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే ఫెరీ రెడీగా ఉంది, డాక్-ఇన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. న్యూ జెర్సీ సైడ్ ఫెరీ ఫస్ట్ ఎలిస్ ఐలాండ్కి తీసుకొని వెళ్తుంది. మీరు చూడాలి అనుకుంటే దిగి ఎలిస్ ఐలాండ్ చూసి నెక్స్ట్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఐలాండ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఎవ్రీ 40 minutesకి ఒక ఫెరీ బోట్ ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ దిగినా కానీ, అంటే లిబర్టీ ఐలాండ్లో దిగినా కానీ లేకపోతే ఎలిస్ ఐలాండ్లో దిగినా కానీ ఎవ్రీ 40 minutesకి మీకు ఒక ఫెరీ బోట్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఒకటేం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, మీరు ఎక్కడైతే అరైవల్ చేస్తారో అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ డిపార్చర్ చేయాలి. అంటే సేమ్ ప్లేస్లోనే వచ్చి ఆగుతుంది మళ్ళీ బోట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ ఎలిస్ ఐలాండ్ చూడకూడదు, స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఫస్ట్ వెళ్ళి తర్వాత ఎలిస్ ఐలాండ్కి రావాలి అనుకుంటే కుదరదు. ఎందుకంటే స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ మళ్ళీ మనల్ని న్యూ జెర్సీ హార్బర్కి తీసుకొచ్చేస్తారు. సో మళ్ళీ మీరు వెళ్ళడానికి అవ్వదు. సో ఫస్టే మనం ఎలిస్ ఐలాండ్ చూసి ఆ తర్వాత స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ చూడడానికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం వచ్చింది ఎలిస్ ఐలాండ్. ఇది ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎమోషనల్ అండ్ హిస్టారికల్ ప్లేస్ అంట. 1892 నుంచి 1954 డైనమిక్ ఇయర్ వరకు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి అమెరికాకి వచ్చిన నియర్లీ 1.2 crore ఇమిగ్రెంట్స్ ఫస్ట్ ఈ ఐలాండ్లోనే స్టెప్ ఇన్ చేశారు. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉన్న కోర్ అమెరికన్స్ గ్లోబల్ పాపులేషన్లో నియర్లీ 40% ఆఫ్ ఫ్యామిలీ రూట్స్ ఈ సింగిల్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ సెంటర్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి. దీనికి ఐలాండ్ ఆఫ్ హోప్, ఐలాండ్ ఆఫ్ టీయర్స్ అని కూడా పేరుంది. ఫెరీ నుంచి కిందకి దిగి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి రాగానే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లోర్ ద ఇమిగ్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది. బిఫోర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమెరికా 1783 నుంచి 1880 వరకు అమెరికా ఎలా ఫామ్ అయింది, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఎలా జాయిన్ అయ్యాయి, 1880 నుంచి 1945 పీరియడ్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ యూరోప్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఎలా వచ్చారు, తర్వాత 1945 నుంచి ప్రజెంట్ వరకు ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఎలా చేంజ్ అయిందో చూస్తాం. ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్లోనే వాల్ ఆఫ్ ద హానర్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఫ్యామిలీస్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వాల్ మీద గోల్డ్ ఫ్రేమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అలా మీరు కూడా మీ ఇమిగ్రేషన్ స్టోరీని ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే దానికి మనీ పే చేయాలి. నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ సెక్షన్. ఇక్కడ ఉన్న పిక్చర్స్ అప్పట్లో ఇమిగ్రేషన్ కోసం వచ్చిన ఇమిగ్రెంట్స్ హెల్తీగా ఉన్నారా లేదా అని డాక్టర్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు తీసిన పిక్చర్స్ ఇవి. అండ్ ఇక్కడ అప్పట్లో చెక్ చేసే టూల్స్, మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లే కూడా చేశారు. The blood pressure.
హెడ్ మిర్రర్, మైక్రోస్కోప్, ఇయర్ స్పెక్చులమ్, క్నిప్, థర్మోమీటర్, హైపర్ నీడిల్ కిట్ అంట. అంటే దీంతో నా ఇంజెక్షన్ పొడిచేది వాళ్ళు. ఓ మై గాడ్. స్టాండర్డ్ బ్లూ చెమ్మంటే అదేంటిదో మరి. సెటోస్కోప్. నెక్స్ట్ న్యూ ఎరాస్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ జనరేషన్స్లో అమెరికాకు వచ్చిన పీపుల్ స్టోరీస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ చేంజెస్ గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. Came to the U.S. in June of 1993 from New Delhi, India. My family and I go back to India at least once, probably 2 times a year. It's really important for me, for my children to know their culture, their grandparents, their cousins, as well as to learn the nuances of social and religious aspects of my culture. The favorite part going back is the food. The food is different back home. Even though it's all available in the US, it just tastes so much better when we go back home. My father and I both are physicians and both practice the field of ENT, which is ear, nose and throat surgery. We have a hospital. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిటిజన్షిప్ గ్యాలరీ. ఇక్కడ ఇమిగ్రెంట్స్ అమెరికన్ సిటిజన్స్గా ఎలా అవుతారు, న్యూట్రలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సిటిజన్షిప్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేవి ఉంటాయి. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Question. What are the 2 major political parties in the U.S.? I'm sorry, you didn't pass the test, but I still believe you have what it takes. So I'm giving you another opportunity for a new set of questions. Good luck. నెక్స్ట్ త్రూ అమెరికా గేట్స్. ఎలిస్ ఐలాండ్కి వచ్చిన ఇమిగ్రెంట్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూడొచ్చు. యూరోప్ నుంచి షిప్స్లో వీక్స్ ట్రావెల్ చేసి అమెరికాకి ఎలా వచ్చారో మ్యాప్స్ అండ్ వాళ్ళు తెచ్చిన బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ద ఇన్స్పెక్షన్ మేజ్. ఇమిగ్రెంట్స్ అందరినీ లైన్లో నిలబెట్టి లీగల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసే ప్లేస్ ఇది. ట్రోచోమా. ఇది ఐడిసిఎస్ కోసం డాక్టర్స్ స్పెషల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసే టూల్. నెక్స్ట్ బియాండ్ ఎ డౌట్. ఇమిగ్రెంట్స్ ఐడెంటిటీస్, డాక్యుమెంట్స్, ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అన్నీ వెరిఫై చేసే ప్లేస్ ఇది. నెక్స్ట్ ఎంటైటిల్ టు ల్యాండ్. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ కంప్లీట్ అయినాక అమెరికాలో అఫీషియల్గా ల్యాండ్ అవ్వడానికి పర్మిషన్స్. నెక్స్ట్ ద హీరింగ్ రూమ్. డాక్యుమెంట్స్లో డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ అఫీషియల్ క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళంట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద మనీ దే యూస్డ్. సో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఇమిగ్రెంట్స్ తెచ్చిన ఓల్డ్ కాయిన్స్ అండ్ కరెంట్ నోట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు. నెక్స్ట్ మెంటల్ టెస్టింగ్. ఇమిగ్రెంట్స్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ని ఎలా టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తారు. అండ్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ ఇమిగ్రెంట్స్ హెల్త్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఇమిగ్రేషన్ ఎయిడ్ సొసైటీ. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ రాదు, ఫ్యామిలీ లేదు అని వచ్చిన వాళ్ళకి వాలంటీర్స్గా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు, ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్
లేబర్ కాంట్రాక్ట్స్, అమెరికాలో జాబ్స్ కోసం ఇమిగ్రెంట్స్ సైన్ చేసిన అగ్రిమెంట్స్ గురించి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డిటెన్షన్, డాక్యుమెంట్స్ కంప్లీట్ కాకపోతే కొన్ని రోజులు ఎలిస్ ఐలాండ్లోనే స్టే చేసే వాళ్ళంట. డైనింగ్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఫుడ్ తిన్న డైనింగ్ హాల్ పిక్చర్ అండ్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ప్లేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఐలాండ్ ఆఫ్ హోప్, ఐలాండ్ ఆఫ్ టీయర్స్. అమెరికాలో కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఇది ఐలాండ్ ఆఫ్ హోప్, కానీ రిజెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఇది ఐలాండ్ ఆఫ్ టీయర్స్. గ్రాఫిటీ వాయిస్ ఆన్ ద వాల్, డిటెన్షన్లో ఉన్న ఇమిగ్రెంట్స్ వాల్ మీద రాసిన ఒరిజినల్ రైటింగ్స్ అండ్ మెసేజెస్ని ఇక్కడ ప్రిజర్వ్ చేశారు. అండ్ దట్స్ ప్రిటీ మచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఎలిస్ ఐలాండ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ. లిబర్టీ ఐలాండ్కి ఎంటర్ అయినాక మనం చూడాల్సిన ప్లేసెస్ 2. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అండ్ ఇంకొకటి లిబర్టీ మ్యూజియం. ఫస్ట్ అయితే నేను స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ చూడడానికి వెళ్తున్నాను. నెక్స్ట్ లిబర్టీ మ్యూజియం చూద్దాం. యాక్చువల్లీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ క్రౌన్ వరకు వెళ్ళొచ్చు మనం. అక్కడ నుంచి న్యూయార్క్ స్కైలైన్ అమేజింగ్గా కనిపిస్తుంది, కానీ క్రౌన్ టికెట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 month ముందే రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. నేను నా న్యూయార్క్ ట్రిప్ని లేట్గా ప్లాన్ చేశాను కాబట్టి టాప్ వరకు వెళ్ళలేదు. బట్ ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటే మటుకు తప్పకుండా చెక్అవుట్ చేయండి. క్రౌన్ వరకు వెళ్ళి చూస్తే మనకి న్యూయార్క్ స్కైలైన్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. నౌ లెట్స్ గో టు స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ మ్యూజియం. మీరు మ్యూజియంలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే మీకు ఒక థియేటర్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్స్ కనిపించాయి కదా, స్టార్స్ దగ్గర ఉన్నది థియేటర్. ఆ థియేటర్లో లిబర్టీ స్టోరీని షార్ట్గా మూవీగా చూపిస్తారు. Paris, 1865. Edouard de Laboulaye, a professor of constitutional law and history and a great admirer of American liberty, is inspired by news that slavery in the United States has been abolished. The Civil War is over. To Laboulaye, it seems that finally America is fully committed to its founding ideals of human liberty and equality. Nearly a century earlier, France had been a crucial ally in America's war for independence, a war for the cause of liberty. He imagines a monument, a gift from the French people to commemorate that alliance and to celebrate America's progress toward liberty for all. With the fall of their own republic, the cause of liberty is faltering in France. Laboulaye hopes this gift will rouse a new call for democracy there. He shares his idea with a small group of colleagues and friends. Among Laboulay's most enthusiastic supporters is Frédéric Auguste Bartholdi, a talented Parisian sculptor. He is fascinated by the colossal monuments of antiquity and the powerful impact of using figures of immense scale to express enormous ideas. In 1871, Bartholdi crisscrosses America, gathering inspiration, discussing the project with publishers, politicians, and even President Ulysses S. Grant. He searches for the perfect site and finds it, Ellis Island, just a tiny speck of land in New York Harbor. But to the artist, a dramatic stage for the colossal statue he'd begun to envision. New York Harbor, one of the busiest in the world, teems with international trade and an increasing flow of immigrants drawn to and fueling an unprecedented surge of industry and wealth in the wake of the Civil War. Every ship coming and going will pass the statue in the harbor. New York has become the very gateway to the New World and the freedom America has come to represent. Laboulaye sets the project in motion. Authorizing the president to designate and set apart a site for the colossal statue in the harbor of New York. He secures permission to place the statue on Bedloe's Island and launches a massive fundraising effort. His plan calls for the people of France to donate the statue.
Americans will provide a grand pedestal for the statue on the chosen site. Bartholdi spends years on the design. The ancient Roman goddess Libertas has long been used to personify the idea of liberty. But the idea of liberty is controversial in much of the world. It suggests violence and revolution. In the end, Bartholdi's vision transforms the goddess into a bearer of law and light. He calls his statue Liberty Enlightening the World. It is an immense idea, and in 1875 in Paris, Bartholdi begins to build an immense statue of the figure Liberty. Alright folks, part 2 is gonna be... Working from Bartholdi's final model of the statue, just 4 feet tall, the sculptor and his team of skilled artisans begin to create a statue that will be 151 feet tall. They make thousands of measurements in order to fashion accurate, full-scale plaster casts of the statue's individual parts. They build 300 wooden forms that follow every contour of the plaster models, then use the forms to hammer sheets of copper into shapes that will fit together like gigantic puzzle pieces. The epic puzzle takes more than 5 years to complete. Bartholdi stokes public enthusiasm with showings of work in progress in the United States and Paris. He sells tickets for tours of his workshops. Meanwhile, the sculptor has engineering problems to solve. The statue's copper skin weighs more than 179,000 pounds. Liberty cannot stand without internal structure. For this, Bartholdi turns to the brilliant Alexandre Gustave Eiffel, later famed for what Americans call the Eiffel Tower. Paris, 1881. The full statue begins to rise up, towering over the neighborhood surrounding the construction yard. By completion, more than 300,000 people have come to behold her. Dignitaries, artists, writers, and everyday gawkers, all stunned by her scale and stirred by the power of the idea she conveys. Bartholdi's crew disassembles the statue and packs it in more than 200 crates for its voyage across the Atlantic. With its heavy load, the ship plows through storms and high winds and nearly capsizes. But on June 19, 1885, the French ship Gazelle enters New York Harbor, met with enormous fanfare and a naval parade. Over the next year, atop the new pedestal on Bedloe's Island, the statue rises again, now to an astounding 305.5 feet, from the ground to the top of her torch. October 28, 1886, America formally dedicates the Statue of Liberty. Visitors experience what is perhaps Bartholdi's greatest stroke of genius. They can go inside the statue. Rising up through the structure, the statue is not just an engineering marvel, but an unforgettable metaphor for the dynamic and inspiring force of liberty. Visitors see the world as liberty sees it. The statue lifts a torch of hope, lighting the way to possibility, to the promise of liberty and justice for all. Like liberty itself, the statue began as the impulse of a human heart. The Statue of Liberty is at once an emblem of America's highest ideals and the deep ironies of our history.
Broken shackles at her feet, but the legacy of slavery still very real in 1886 as the statue is dedicated. Human justice and equality guaranteed by the Constitution, but only a minority of Americans are allowed to vote. In the New York harbor, she quickly becomes an icon for America and begins to gather layers of meaning as the United States rises to power and prominence in the world. Her light inspires hope in the hearts of millions of immigrants from everywhere on earth. She sees American troops off to war and welcomes them home. The ideals for which she stands resonate far beyond this harbor. She becomes an icon for something far beyond America. She stands for the ageless human yearning to live free. She stands for the belief that we are all born with the right to express the impulse of a human heart. She stands for the freedoms of life, liberty, and the pursuit of happiness, and for the laws that guarantee those freedoms for all. That is the hope that speaks to the ages. That is liberty enlightening the world. ఈ షార్ట్ మూవీ చూసినాక బయటకు వస్తే స్టాచ్యూ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన ఒరిజినల్ మెటీరియల్స్ అండ్ కాపర్ షీట్స్ డిస్ప్లే చేసి ఉంటాయి. డిజైన్ ప్రాసెస్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఎట్లా కడుతున్నారు అని కూడా ఉంది కదా, ఆడ చిన్నగా కడుతుంది.
gaze up there and say, come on in. From now on, you are a free person. You do as you please. మ్యూజియం కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ నేను ఫెరీ ఎక్కి బ్యాక్ టు న్యూజెర్సీ హార్బర్కి. అది న్యూజెర్సీ హార్బర్లో నుంచి దిగి అక్కడికి వెళ్తే అది ఎగ్జిట్ అనమాట. ఇందాక మనం న్యూజెర్సీ హార్బర్లోకి ఎంటర్ అయినాం కదా, హార్బర్ నుంచి ఎగ్జిట్. బట్ ఎగ్జిట్ తీసుకోకుండా ఇట్లా వస్తే ఇక్కడ ఎంటీ స్కై న్యూజెర్సీ ఉంటుంది. ఈ ఎంటీ స్కై మెమోరియల్ అనేది ఏంటిదంటే 9/11 గురించి ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. బట్ మీకు తెలియకపోతే షార్ట్గా చెప్తాను. సెప్టెంబర్ 11, 2001 ఇది మర్చిపోలేని రోజు అందరికీ. టెర్రరిస్ట్ హైజాక్ చేసిన ఏరోప్లేన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ట్విన్ టవర్స్ని హిట్ చేసింది కదా. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఆ అటాక్కి వాళ్ళ లైఫ్స్ కోల్పోయారు. సో ఈ ఎంటీ స్కై మెమోరియల్ ఆ విక్టిమ్స్ని రిమెంబర్ చేయడానికి బిల్డ్ చేశారు. ఇక్కడ చూస్తే వాటిపైన అన్ని చనిపోయిన వాళ్ళ నేమ్స్ రాసి ఉంటాయి. So that's my experience with Ellis Island, Statue of Liberty and Empty Sky Memorial. I hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe to Explore with Parvin, and I'll see you guys in the next adventure.